প্রবলেমটা দিচ্ছে সেটাকে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে তোমার এই প্রবলেমটার এগেইনস্টে আমরা হচ্ছে তোমার অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন লিখবো। যে সমস্যাগুলো দেওয়া আছে সেই সমস্যাগুলোর এগেইনস্টে আমরা সমস্যাগুলো দেওয়া আছে হচ্ছে তোমার ইন ভার্বাল ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? আমরা কি করব, এটা ম্যাথমেটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবো, ট্রান্সফার করবো। ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি যেখানে মানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই। ইফ ইউ হ্যাভ 50 apples and you have two box, right? 1 2. So how many apples you have in total, right? You can write down 50 multiplied by 2, that is 100, right? Okay. Now, instead of 50, if you have x apples in each box, then you can write down that 2 multiplied by x, right? And in that case, we are going to write down 2x. That's the notation style. Now, there is a reason actually why should we write down like this. খেয়াল করি আমরা যখন এভাবে লিখি তখন আমরা এটাকে কি বুঝাই? আমরা বুঝাই 2 multiplied by x or 2 dot x, right? I mean, since there is no symbol in between these two symbol, one is numeric and another is alphabetic, but we do mean that there got a relationship in between these two, and that is multiplication, right? Any doubt with that? এটা নিয়ে কোনো ডাউট তো নাই? No, sir. No, sir. ফাইন। বাট আমরা কি এরকম কখন লিখি? যেমন আমরা লিখলাম 50 plus 50, so it's going to be 100, right? 50 plus 50, 100 না? Yes, sir. So আমরা লিখতে পারি 2 multiplied by 50. Can we write down that? Yes, sir. Okay. আমরা লিখতে পারি 3 plus 3 plus 3 plus 3, and that is equal to 12, right? Can you write down 4 multiplied by 3? You can, right? Yes, sir. We have a count of 50 here. How many 50s were there? 2 50s, right? So if you want to get the sum of these numbers, then we can actually multiply 2 with the individual. How many 3s we have there? 4 3s. So if you want to get the result of the sum, then we can actually multiply 4, I mean the count of the 3s, with 3, then we can get the sum, right? So if we have x plus x plus x plus x, then we also can write down what? We don't have any number for instead, right? Until we give any value to x. So in this pattern, we can write down 4 multiplied by x, and in short, if we dissolve this multiplication sign, then we can write down 4x. বুঝতে পারছি? Hello? Yes, sir. So any confusion? Yes, sir. যে আমরা কেন লিখি এভাবে? আমরা 4 into x কখনই অনেকগুলো যোগ, আমরা যে ছোটবেলা থেকে সংখ্যাকে যোগ করে আসলাম, নাম্বারকে আমরা এডিশন করে আসলাম, এবং and if we want to find out the sum, then we have an experience of this, right? So now we can actually explain this multiplication as the short form of this addition, right? We do know that the multiplication is actually the short form or simplest form of the addition, right? I mean, quicker form of the addition. So now এটা আমি মুছে দিলাম. What we can write down instead, once we have x apples in these two box, so number of apples will be 2x, right? Okay, এটা হচ্ছে একটা মানে ফিগার দিয়ে, একটা ফ্যাক্ট দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝা। But once we have any unknown quantity, how to write down this? The speed of a bus per hour in a highway is 12 kilometers more than the speed of a truck. So আমরা যদি বলি যে speed of a truck, যদি বলি যে x kilometer,
Like, what is the speed of a bus? Bus's speed কি হয়? Bus's speed কত হবে? If you have x kilometer of for the truck, the bus speed is 12 kilometer more, right? 12 kilometer more means what we have to. That means not 12x. It's 12x means 12 time of x. But it is written down here 12 kilometer more. More means you are going to increase it by 12. You are not multiplying it. You are not making 12 times of that. You are just in general, just arithmetically you want to progress for 12, not actually 12 times. More than 12 times of x. There's a difference. বাংলায় বলে 12 গুণ x এর 12 গুণ এটা কি x এর চেয়ে 12 বেশি. What do you understand by 12 kilometer more? We do mean that is x plus 12. Why plus? Because we are increasing the figure by 12. If it is increasing, the number should be positive or negative. Increasing hole numberটা কি হবে? Positive হবে? Positive, sir. Positive. Positive. That's why we do write down x plus 12. বুঝতে পারছি কথাটা? Yes, Yes, sir. sir. Yes, And sir. it is more than doesn't means 12 times. Then if you write down 12x in while you have got more than, then what you're going to write down 12 times? It is 12 times, right? It is not more. More means x plus 12. If you are told that your cousin age is 12 years more than your age. So if your age is 10, what will be your cousin's age? 120 or 22? Sir, 22. 22. So more than means plus 12. বুঝতে পারছি কথা? Done it? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Okay, fine. Let's go for something more, right? Like খাতা লিখতেছো বইতে? বইতে Yes, Yes, sir. Yes, sir. পেন্সিল দিয়ে লেখো। 4 times of a number minus 3 times of a number. হ্যাঁ, তা আমরা ভেবে নিলাম যে let the numbers be x and y. X and y. We're asked to find out it is দেখো এই যে ভুল যারা এই যে লেখে এই যে ভুলটা করে এই যে মাইনাস, হ্যাঁ, ডিফারেন্স বলা উচিত। কি বলা উচিত? Difference. 4 times of a number. I mean the difference between 4 times of a number and 3 times of a number, another number of another number, right? So if our number is এই যে মাইনাস লিখছে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এমন করতে পারো যে বলো না লিটারারি ট্রান্সলেট করো, তাহলে কি 4 times of a number is 4x, এটা মাইনাস সাইন দিলাম, 3 times of another number 3y. That may be, but actually minus লেখার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু finding the difference between the two figure. I mean 4 times of a number and 3 times of a number. So if we just write down verbal translation of any mathematical expression or algebraic expression like this, people will be confused. The student will be confused, right? That's a problem. However, আমরা ধরে নেই বুঝে নেই যে এটা কি, এটা হচ্ছে difference between the two things, right? So আমরা বললাম যে what is the 4 times of the first number, that is 4x, and what is the 3 times of the second number, that is 3y. Why? And if we want to find out the difference, that means it will have to decrease by, or it will have to be opposite number. Once it is not told that this is a negative number, we assume that this is positive, so that once we want to find out the difference, and directly literally বলছে, but actually কি হওয়া উচিত difference, once we are told to find out the difference, then we have to put a negative symbol in front of 3y. বুঝতে পারছি? Yes. Nafisa made oral saline using a proportionate amount of water, molasses, and salt. Let water Molasses মানে? water is x গুড়, হ্যাঁ, গুড় খাও না? Yes, sir. এটা বলে এটা মোলাসিস এর একটা ফর্ম আর কি, হ্যাঁ, এখানে আসলে গুড়ের কোনো পারফেক্ট ইংলিশ নাম নাই, দেখে সায়েন্টিফিক নেম আর কি বলা যায়। Salt ধরলাম Z. So the saline is the composition of these three things, right? তুমি একটা ব্যাগ নিলা,
ব্যাগের মধ্যে একটা পাথর রাখছো 2 কেজি, আর একটা পাথর রাখছো 3 কেজি, আর একটা পাথর রাখছো হয়তো 7 কেজি। কি হবে? তুমি বলে হোয়াট ইজ দ্য ওয়েট অফ দিস ব্যাগ অর হোয়াট ইজ দ্য মাস অফ দিস ব্যাগ, কি করবে? এই সবগুলো যোগ করে দিবে না? Yes, sir. So ultimately we're gonna write if our the amount of saline will be what? X plus y plus z. So if we told that this is what is the amount of saline, then the thing will be like that. The total cost of 10 exercise books and 5 pens and 3 pencils. Let the exercise books, the price of exercise books X and 5 pens is Y and pencil is Z. So 10 exercise book is 10x. 5 pens will be added with that because the total, it is total. So similar symbol will be applied in front. So 5 pens means 5y plus 3z. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Any confusion? No, sir. No, sir. Amina has some chocolates and Lina has 5 more than this. So Amina, আমরা just সংক্ষেপে যাই। খুবই আমিনার কতগুলো ছিল? X। তাহলে লিয়ানার চকলেট নাম্বার কি হবে? What is the amount of Liana's chocolates? কি করব? Sir, X plus 5. X plus 5, because Amina has X, Liana has 5 more. So we're going to add 5 with X, right? X. Confusion? No, sir. Okay, Liton কি হবে? 7 chocolates. So cool. So what is the total number of chocolates? So total কি হবে? এই তিনটা অ্যাড করবে না? X plus 5 plus X plus 5 plus 7, right? So কি হবে? যদি রিমুভ এই ব্র্যাকেটটা রিমুভ করে দাও। X আর X add করলে কি হবে? 2x, right? Yes, sir. Yes, sir. 5 আর 7 add করলে কি হবে? 12. As we don't have any procedure to add 12 with X, right? বুঝতে পারছি? বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Yes, sir. According to this idea, তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে যদি কয়টা আছে? 11টা না, 11টা আছে। 11টা আমি তোমাদেরকে 6 মিনিট দিলাম। হ্যাঁ, এখানে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন লিখবা, এটা পড়বা এবং অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন লিখবা, পেন্সিলে লিখবা। If you are wrong, then or খাতাতে লেখো 154 পেজ, 154 পেজ লিখে নাম্বার 1 দিয়ে, নাম্বার 1 তো করা আছে, নাম্বার 2 থেকে লিখবা, বাট এই লাইনটা তুলবা। সাপোজ মানিক ইজ 8 years old, therefore Binoy's age, আমরা যাচ্ছি এই লাইনটা তুলবা এবং beside এটা লিখার পরে লিখবা সাপোজ অর লেট। হ্যাঁ, স্যার খাতায় লিখবো? সরি, খাতায় লিখবো? খাতায় লিখবা। ফার্স্ট অফ অল তুমি তোমার খাতায় পেজ নাম্বারটা দিবা। আর 54 এটা তোমার হচ্ছে তোমার 6 মিনিট দিলাম।
স্যার ফার্স্টে যখন লিখবো বিনয় ইজ 11 years younger than মানিক, তারপর কি এটা লিখতে হবে সাপোজ মানিক ইজ x years old? একটু হোল্ড করো।
ডান তোমাদের? হ্যালো, No, sir. হয় নাই? ওকে, তারপর যে সাপোজ বা লেট লিখতে পারো, রাইট? সো মানে যাতে 6:30 স্টার্ট করতে পারি, হ্যাঁ। সো তোমার মানিকের এইজ কত হবে? ইয়াঙ্গার, না? বিনয় ইজ 11 ইয়ার্স ইয়াঙ্গার। মানিক যদি এক্স হয় তাহলে বিনয় কত হবে? X minus 11. -11, right? X minus 11. Okay, Rifa has টাকা 15 more than double of কাজল। তো কাজলের y, double of কাজল মানে কত হবে? 2y। আর রিফার কি? more, 15 more, right? So plus 15. And this algebraic expression, each of them is actually asking for an unit. So এখানে কি লিখবো? years, right? আর এখানে কি লিখবো? টাকা, ঠিক না? How old will be Sir, বলো। sir, আপনি যেভাবে লিখেছেন অ্যাকচুয়ালি আমার তো একটু আলাদা, মানে জাস্ট আমি লিখেছি বিনয় সেজ ইকুয়াল টু এভাবে লিখছি x minus 11. প্রবলেম হবে? হ্যাঁ, ব্র্যাকেট দিয়ে ইয়ার্স লাগবে। ওকে স্যার। So কারণ কি আমি কি বললাম যে each of these algebraic expression will give us number, right? And that number will be valuable once they have any unit, right? Once Yes. they will be quantity, a number will be quantity once it has an unit. Number will be the value for a quantity once it has unit. Without unit, it is just like an orphan, right? Useless, the orphan number, right? Okay. How old will because after 4 years, তার age কত হবে আসলে? যদি এখন Sir, X plus 4. X plus 4. X plus 4, great. How old was Lamia 7 years ago once she's Y years 9? And so this is also years, right? This is also Sure. okay. So how old is Lamia after 7 years ago? Y minus 7, right? 7. Y minus 7 years old, right? Okay. Suppose marks obtained by Martin is X. So she have obtained 3 more marks. I mean, 3 is actually a number that is kind of increasing number. That means that is a positive number, right? Then half of Martin's mark. Martiner koto X. What is half of that? X by 2, right? Plus 3, because 3 is increasing, right? 3 is increasing type. So plus 3 marks, right? What is the perimeter of a rectangular garden if the length is double the width? Now there is a thing I have to explain. Do you know actually what is perimeter? Yes, sir. What is that? Sir, just sum of the sides of a rectangle. Of A any square. enclosed area, right? Of any once we say rectangle or we say triangle, they are enclosed area, right? They are enclosed area. That means perimeter is the length of the border, right? Length of the border. If it is an uniform shape, or if it is ununiform shape, whether it is enclosed by straight line or any curve, so the perimeter is actually the
the border, the length of the border. So I'm going to go for the explanation of these. Just hold on. So আমরা একটা কাজ করি, let's go for this. দেখো okay, so the perimeter, actually, what is perimeter, right? Perimeter is the is actually the length of the border of any enclosed area, right? Just now we've seen that we have encloses the area inside these four sides, right? These are rectangle, right? So the perimeter of rectangle is special kind because it's a specific shape, right? So now we can say, if you see that if it is 16 meter in length, and then this is also will be 16 meter length, right? And because the opposite side of a rectangle is actually equal and parallel, right? Equal and parallel. Parallel. And 10, if it is 10 meter, then this is also will be 10 meter, right? So now let's you see that if it is Kachumia start traveling around this garden. This is a rectangular garden, right? Rectangular garden, right? I mean, the shape is like rectangle. So once Kachumia reaches here, what is the traveling distance will be from here to here? কত হবে? হ্যালো, কাচুমিয়া যদি হেঁটে হেঁটে এই রাস্তা দিয়ে এই জায়গায় আসে, কতটুকু লেন্থ সে ট্রাভেল করলো? So 10 meter. 10 meter. 10 meter, okay? 10 meter. And if the Kachumia continues and reaches over here, what will be the total length from here to here? Total কত হবে? Sir, 26. 26 meter, right? বুঝতে পারছি? Yes, sir. 10 plus 16, right? If Kachumia reaches over here, so Kachumia কত করবে? এখন কত হবে? 36. 26 plus 10, another 10. So এই পর্যন্ত তার এই ট্রাভেলিং ডিসটেন্স কি হবে? চারদিকে ঘুরে আসলে 36. 26 plus 10 কি হবে? Oh my god, you people are not able to add this to 26 এই পর্যন্ত হলো, তারপরে আর কত এইদিকে ট্রাভেল করলে কত মিটার ট্রাভেল করবে এখান থেকে এই পর্যন্ত? So 36. 36. ওকে, কয়জন বলতেছে এটা? একজন? হ্যালো, আর বাকিরা কি আসো ক্লাসে? 36 meter. Is that difficult to understand actually? No, sir. Okay, now Kachumia wants to reach this point again. So what will be the total traveling distance? এই 36 এর সাথে আর কত যোগ করব? 16. Sir, right? 52. 52 meter. Okay. Now what we have done? How many 10 meter length he traveled? 2 10 meters, right? Yes, sir. And how many 16 meters length he traveled? 2. 16 meters. So we can say it is like 2 into 16 equals to 32.
meter, and 2 into 10 equals to 30 meter. Sorry, 20 meter. Right. So now we can say 52. In this way, we can say also. That means this 16 is the length of this rectangle, right? This 16. What is 16 actually for this rectangle? It's called the length. And what is this actually? This is the width, right? What is the width? 10 meter, right? So what we have found and find out actually that he traveled double of the length plus, I mean, add that with double of the width, you know? Yes, sir. না? তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যে if you want to find out the length of the border and the perimeter of a rectangle, you can say that this is double of the length added with double of the width. I mean 2 into L plus K, 2 into W, right? এটা না? Yes. Can I write down Sir, like this? বলো। can we say, sir, length plus breadth into 2? We can say we are going to go for that actually, but just suddenly I cannot, I don't want to go for that just suddenly, right? I just don't want you to memorize that one. Why we can write down that one, we're going to explain, but till this one, is there any problem actually? No, sir. No, sir. Yes, okay, fine. Now go for লিখছি আমরা সবকিছু লিখতে পারছি আগের পেজে? Yes, sir. Sure. Ifra? Yes, sir. Okay. Now we're gonna go for that discussion. What Zarif advised us actually. 2 into 16 plus 2 into 10. We got 52, right? This is what actually we have multiplied each of this part and add. Later on, we add them, right? Now, what about these actually? If we write out 16 plus 16 add with 10 multiplied by 2, what will be the answer? 2 into 26, and it is also 52. 52. That means if here 16 we have to, we have 16 in 52 two times, and we have 10 in 52 two times. If we add these up, add these two thing here, right? So it is 26, and you double that one. I mean, if we just add them first and multiply later, we are also going to get the same thing. Okay, hold on. So I'm sorry. Okay. Now we can actually, we do understand actually that if we multiply first and add later, we are going to get 52. But if we do add first and multiply later, we are also going to go to this, right? So what we have got from here, আমরা যেমন এরকম লিখেছিলাম যে 2 multiplied by L plus 2 multiplied by W. Instead of these, we can add these two, L plus W, right? And multiplied by 2, we are going to get the same result, right? Hello? Yes. Yes, sir. Yes, sir. কারণটা খেয়াল করি, আমি যদি এখানে একটা ফ্রি হ্যান্ড আঁকি, this is actually L and W, right? From here to here, right? Yes. A and W, W and L না? তো এখান থেকে এই পর্যন্ত তুমি যদি বলো যে what is the length, তুমি কি বলতে পারো? This L plus W, right? L plus W. And then again, if you just travel through this way and reaches over here,
we have the same thing, W plus L, right? Again, we have another W plus L, right? So we can write down 2 into L plus W. I just wanted to explain actually that that how the perimeter formula, I mean the formula for perimeter of rectangle has become like this. This is very important for you to understand, right? বুঝতে পারছি কারণটা? Yes, sir. So if you are asked that what is the perimeter of rectangle, so we can write down straight like this: perimeter of a rectangle, not for all the shapes, right? Only for rectangle. You can also go for not any parallelogram, just the basic parallelogram also will follow the same rule. So rectangle will be 2 into length plus width, or length plus breadth, or you can write down in short L plus W, right? Where L is actually length and W is actually Wait. width. Have we got that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, so this is actually the thing. Okay, that's all. I mean, এখন কি পারবো না আমরা ওগুলা করতে? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So আমাদের এখানে কি ছিল? স্যার আমাদের আইটি সিলেবাস কি? এটা সিলেবাস হচ্ছে very simple. আমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়তেছি না? World of Yes, sir. what? World of unknown expression, right? আর এটা হচ্ছে তোমার 2 dimension পড়ছি না আমরা কিছুদিন আগে? Yes, sir. আমি ওইখান থেকে কিছু প্রশ্ন করব। আইআইটি সিলেবাস না প্যাট সিলেবাস? স্যার আইটি সিলেবাস। আইআইটি হচ্ছে আমরা এই উইকে যা পড়েছি। এই উইকে কি পড়েছি? এটা পড়েছি, রাইট? মূলত এটা পড়েছি স্যার, তারপরে আর একটু হচ্ছে তোমার ইন্টিজার্স পড়েছি, রাইট? অল্প, বাট Yes, মেইনলি sir. এটা থেকে প্রশ্ন করব। বুঝতে পেরেছি? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Sir, pattern, sir. প্যাটের সিলেবাস পেয়ে যাবে, প্যাটের সিলেবাসটা সিমিলার। হ্যাঁ, তোমার ওকে, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা। আর একটা বিষয় ছিল আমাদের ছোট্ট, হোল্ড অন, সেটা হচ্ছে যে ওকে, এখানে খেয়াল করো যে we have some algebraic expression to write down. Hold on. She have 3 marks, then half of mo 3 marks. এটা তো আমরা পেলামই, right? What is the perimeter? Perimeter তাহলে কি হবে? যদি বলো যে what is the perimeter of rectangle garden if the length is double of the width? So what is the length? The width is declared as at y, right? So we can declare the length as 2y, right? ঠিক না? Yes, sir. So now 2 multiplied by y, 2y plus y, মানে 2 monkey plus 1 monkey. How many monkey? 3 monkey, right? 3. Now double of 3 monkey is 6 monkey, right? Okay. If 4 students sit in a bench, 3 benches remain empty. How many benches are there in your classroom? 4 students sit on a bench, 3 benches remain empty. তাহলে suppose there are x students in your class, right? The number of students, if the number of students is x, then you can write down x by 4 is number of the benches used by the students, তাই না? ধরো তোমার 12 জন স্টুডেন্ট আছে এবং প্রত্যেক বেঞ্চে 4 জন বসে, তাহলে তোমার কয়টা বেঞ্চে বসেছে তারা? 3টা বেঞ্চে, রাইট? 4 জন স্টুডেন্ট কয়টা বেঞ্চে বসে? অন এ বেঞ্চ, রাইট? আচ্ছা, ইট ইজ এক্সক্লুডেড অ্যাকচুয়ালি, এই পার্টটা একটা আলোচনার প্রয়োজন আছে। সো এটা আইআইটি থাকবে না, বা প্যাটের এই লেভেলটা প্যাটে থাকবে না, আমরা এই লেভেলটায় পরে যাব। বুঝতে পেরেছি? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. এই লেভেলটা আরো ডিসকাশন লাগবে, সো আই এম নট গোইং টু হিট দিস ওয়ান, রাইট? ওকে ওকে, স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এগুলো ভালো করে করো এবং আইআইটিটা দাও, তাহলে বুঝতে পারবেন। প্যাট ইউ আর গোইং টু বি ইনফর্ম। প্যাট যে তোমার হচ্ছে ইয়ে হবে,
এই চ্যাপ্টারটা আর তার সাথে 2 ডাইমেনশন দিব আমি, হ্যাঁ? Okay, sir. বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. So you may have to draw the constructions or something like that. Okay, thank you very much. Bye bye. Take care. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Abina?